Se ha desatado el caos, ya que Rusia ha entrado de lleno en la guerra de Donald Trump contra. Rusia no oculta que ha estado enviando drones junto con satelitales, datos de inteligencia y apoyo que han perjudicado gravemente Estados Unidos, a Vladimir Putin, a Lavrov, a Yakov y a Dimitrov y el grupo C. Constantemente con Witoff y Kushner, quienes siguen obteniendo concesiones de Estados Unidos, se jactan de que las bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio han sido aniquiladas. ¿Quieres usar la palabra aniquiladas, Donald? El New York Times informa que todas las bases estadounidenses en el Golfo, Kuwait, devastado, con ecos derrumbados y radares destrozados, diócesis y templamientos estadounidenses han sido atacados en la de Oriente Medio, daos por valor de 800 millones de semanas, nuestras tropas han abandonado todas las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. ¿Puedo repetirlo? Nuestras tropas han abandonado todas las bases militares en Oriente Medio y ahora trabajan a distancia desde hoteles mientras que utiliza una red de espionaje para intentar averiguar en qué hoteles se encuentran las tropas estadounidenses y atacar esos hoteles como Anthony Scaramucci, un imperio con bases permanentes y es un pasivo de un es hora de una postura de armada reducida en el horizontantes de que la guerra nos de sangre, la guerra. Anthony. ¿Qué te parece esto? Quiero decir, voy a poner este brol. ¿Quieres ver? Desarrollando o ya han desarrollado el del futuro en China. Con estos enjambres de drones. A diferencia de Estados Unidos, que ha seguido construyendo estos sistemas THAADY Patriot obsoletos, que impulsamos a los aliados de Oriente Medio y otros, estos enjambres de drones y los interceptors de drones, pork. Es como se libran las guerras ahora en 2026. Han sido perfeccionados por China. Y China ha estado presumiendo y alardiendo durante toda esta semana mostrando estos. Sobre lo exitosa que es su. Para la batalla del futuro, basta con echar un vistazo a este. Del New York Times sobre el. Que hat ido Rusia transferiendo estos datos para atacar estas bases estadounidenses mientras Donald Trump sigue siendo un lamabotas de Putin. Ahora bien, el New York Times no dice, bueno, Rusia dio estas coordenadas. Simplemente juntemos la historia del Financial Times sobre Rusia anunciando que haciendo esto con la historia del New York Times y es obvio lo que sucediendo. Solo miran lo que dice el del New York Times, muchas de las 13 bases militares en la utilizadas por las tropas estadounidenses son inhabitables. Ha bombardeado bases estadounidenses en todo el Medio Oriente en represalia por la guerra entre Estados Unidos y Israel, lo que a muchas tropas estadounidenses a reubicarse en hoteles y oficinas en toda la personal militar y funcionarios estadounidenses. Por cierto, esto se filtrando por nuestros comandantes, nuestros militares en el Medio Oriente, tratando de enviar mensajes a casa para que sepamos. ¿Qué desastre es esta guerra? Los escuchamos, sabemos el mensaje que intentan enviar. Por eso estamos haciendo un video al respecto para educar a la gente sobre. Donald Trump los ha abandonado a todos y ahora se esconden en hoteles. Una noticia bastante importante, ¿verdad? Todas nuestras bases militares abandonadas ahora mismo y nuestros soldados y tropas se esconden en hoteles. Que ahora gran parte del terrestre. En esencia, luchando en la guerra trabajando a distancia con la de los pilotos y tripulations de cosas que operan y mantienen los planes de guerra y realizan ataques. Y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. D. Ha instado a la. A informar sobre estas nuevas ubicaciones mientras busca a las tropas dispersas. Funcionarios militares estadounidenses afirman que la amenaza no impidiendo que el lleva a cabo la guerra contra
Que se encuentra en su cuarta semana. Muchas de las 13 bases militares en la utilizadas por las tropas estadounidenses son inhabitables, siendo las de Kuwait, vecino de las que han sufrido los mayores daños. 6 militares estadounidenses murieron en un ataque contra el puerto de Shawamba Q. Un centro de operaciones del drones y missiles. Atacaron la base Ali al-Salam, dando la estructura de las aeronaves y hiriendo al personal en camp Bering. De las instalaciones de mantenimiento y combustible en Qatar. La base de aludes el cuartel general regional del Comando Central de Estados Unidos, dando un sistema de alerta temprana. Sistema de radar en un dron de ataque unidireccional. Equipos de comunicación en el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU en la base. En Arabia Saudita, missiles y drones. Deren equipos de comunicaciones y varias aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y amigos estos datos, estos objetivos de ataque, estos recursos provienen de Rusia, por cierto, saben. Lo dijo, y el ministro de Asuntos Exteriores de hace 3 semanas. Le preguntaron, recuerdan QLS. El video? Los. Ayudando, China y Rusia. Seguro? Tieche, haciendo militar. Y. Dijo, el tipo lo dijo en voz alta la agradezco que el Financial Times. Informando sobre esto ahora, pero de lo dijo hace 3 semanas, hizo de lo que estaba hablando. Entonces, el Financial Times, citando a funcionarios informados sobre el asunto, Rusia. Enviando estos escalonados de drones, medicinas y alimentos se. Las entregas comenzarán a principios de marzo. Ahora mismo, como explica John M. Lar, esto es notable por caer temprano se supo que Israel. Un nodo clave para el redes comerciales ruso. El puerto de Banderanzali en el mar Caspio atacando centros buques de guerra y infraestructura de astilleros. Por cierto. Echam vistazo al mapa donde. El mar Caspio. Q. Justo. Entre. Y Rusia. QES correcto nos hemos estado enfocando en el estrecho de sus movimientos en el Golfo. ¿Verdad? Se va un poco. Al oeste y. Es donde. El mar Rojo, pero se va un poco. Al norte y. El mar Caspio justo. ¿Verdad? Es el mar que esencialmente conecta. Con Rusia. Entonces, en las 24 horas, vimos a Israel atacando barcos en el mar Caspio por Tieche, por Rusia ha estado dando todas estas armas, creo que China lo ha hecho, pero creo que hay reticencia atacar a China en este momento. Entonces, cuando digo que el mundo literalmente en guerra en este momento, ya sé que el llamarlo guerra mundial o no, podemos observarlo que realmente sucediendo, les puntos de datos sobre eso. Para aquellos que piensan que es una que Rusia drones de vuelta a pork. Es el productor original de los drones Shahid, se equivocan, Rusia ha trasladado la de gran parte de sus drones Shahid al. Durante la guerra ruso-ucraniana en curso, y estas medidas les han permitido producirlos y desplegarlos a gran escala. Como saben, las compa japoneses tienen en Estados Unidos, como las de Toyota y Hyundai y hey, de drones Shahid en Rusia donde los fabrican. Que cuando Estados Unidos ataca estas de drones Shahid, por ejemplo en los drones son transportados del mar Caspio des Rusia a. Mientras tanto, en las 24 horas, el presidente Zelensky, quien valientemente, heroicamente y contra todo. Una fuerte contraofensiva contra Rusia, manteniendo a Ucrania a salvo, han desarrollado una de drones en Ucrania. Su propio sistema patentado, los interceptors de drones, utilizan drones para interceptar drones. Tienen sistemas de redes, y es realmente complejo y complicado.
White llena nel conocimiento intelectual para saber. Usar estos redes contra os. While os missiles. Major que nadie en el mundo, y una de las cosas que dice Zelensky es hola, sabemos concert es que Rusia. Chantageara Estados Unidos. Dejar de compartir inteligencia militar con. Si Washington cortaba el acceso de Ucrania a su inteligencia. Zelensky dice, tengo informes de nuestros servicios de inteligencia que demuestran que Rusia. Haciendo precisamente eso. Pero, de nuevo, en cada paso del camino, Donald Trump, J.D. Vance, todo el. De Trump sigue compensando a Rusia, verdad? Tenemos el hecho de que of y Kushner siguen. Con Yakov y Dmitry, Donald Trump sigue culpando a Zelensky y no a Putin por la guerra de Putin contra Ucrania. Verdad? Tenemos a Donald Trump y su despreciable. Levantando las sanciones al. Ruso, Rusia hapo dido ganar miles de millones de. Y reactivar su. Que estaba. Y luego tenemos a G. Devon siendo enviado por Donald Trump el 7 y 8 de abril para intentar puntalar a Victor. En. El autoritario de Derek a QESN. De Putin puesto. Para destruir la. Europea. Ahora, si miramos las. Elecciones. Esas elecciones. Programadas para el 12 de abril, verdad? G. Devance hizo el. Alegato a favor del hombre de Putin en. Miran las encuestas ahora mismo don del partido Taisa QES el partido. Superando al partido FID, y el FID es el partido D. Y el partido Taisa es el partido pro democracia y pro UE como Sila Michael Weiss. QC. Intentará esto, y casi conseguirá lo. Una. Potencia de un. Miembro de la UE y la OTAN. Atentos, Estados Unidos, porque el partido TISA ha empleado su ventaja sobre fights de. A 23 puntos entre los votantes indecisos. Q. Y Putin van a montar. Lo mismo que Donald Trump. Hacer en las elecciones de mitad de mandato. HQ centrarse en lo que. Pasando. Tiene repercusiones internacionales, pero el punto. Importante que quiero destacar es que nuestras bases militares en Oriente Medio han sido aniquiladas con la ayuda de Rusia y nosotros estamos ayudando a Rusia. Entonces, cuando Donald Trump dice Rusia, 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 ¿acaso no vimos el daño que Rusia ha infligido? Hemos sido devastados en Oriente Medio en lo que respecta a nuestras bases militares. Rusia se burla de las publicaciones de Donald Trump en las redes sociales, entonces que es la propaganda rusa, esto es lo que publican. La Casa Blanca publica por error que pronto. Una bomba nuclear. Che, carajo. ¿Tutido? Eso es propaganda rusa, se. Burlando de Trump por la Casa Blanca de Trump. Un video. Que esto si una. Real en Instagram y otros canales de redes sociales como X, antes Twitter, de la Casa Blanca, se. Pronto, verdad? Che, estamos haciendo. Che, diablos. Pasando con nuestro. O sí, en serio. Che, diablos. Pasando, son estas personas que dirigen nuestro. Lo. Levando a la ruina. No estoy seguro de si. Esto pero ir la Asamblea General de la ONU. Una. Sobre la esclavitud de los africanos como el crimen. Grave contra la humanidad, 123. Votarán a favor de decir que. La esclavitud de los africanos fue no de los mayores. Contra la humanidad, pero Estados Unidos, Israel y Argentina fueron los. Que votarán en contra, Estados Unidos, Israel y Argentina votarán en contra de la idea de que la esclavitud de los africanos fue el crimen. Grave contra la humanidad, eso fue algo fortuito que. Ayer. Como he comentado en otros videos, la base militar estadounidense en Harriel, Irak, es una de las bases que han estado constantemente bajo ataque. Las embajadas estadounidenses son atacadas constantemente. Estados Unidos ha estado atacando a grupos de milicias en Irak, pero estos grupos
estrechamente vinculados al gobierno. Y forman parte del es interesante porque hay grupos de resistencia. Con parte de estas milicias afiliadas al ya que existe una compleja red que lo une todo con la violencia sectaria o la historia de estos. Cualquier gota que como el vaso puede desencadenar una guerra total, un verdadero caos. Pues, la resistencia en Irak leva a cabo operaciones contra bases estadounidenses en las 24 horas utilizando decenas de drones y desplegando enjambres de estos drones. Atacando bases estadounidenses en la de Estados Unidos. Y 7 soldados. Y herrera a 13 en una. Militar en otras. Donde Estados Unidos, en un. Diferente. A 15 combations de la SPEMF, incluido su comandante Sad al-Balji, y funcionarios. Dicen que 80 miembros del personal de seguridad han muerto y 150 han resultado heridos, especialmente en parte durante un alto el fuego. Q. Este video. Mismo las milicias. Disparando a la CEUU. Esencialmente guerra hay una guerra en Irak ahora mismo guerra en Irak guerra en el mar Caspio Putin ha invadido Ucrania quiero decir hay guerra toda guerra en verdad? Israel esencialmente ha invadido todo el sur de Beirut. Todos los suburbios. Hospitals. Dijeron que apuntando a Hezbollah pero matando a mucha gente inocente. Y creo que es importante que reflexionemos de nuevo sobre lo que sucediendo. Ya saben internacionalmente. Tienen esta conjunta que fue emitida por CAA, Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania, condenando los ataques, y pidiendo al gobierno que detenga a las milicias que atacanzas. Es un mensaje directo al gobierno. Para que asuma la responsabilidad por la de las milicias en Irak. Pero Irak ahora ha autorizado esas milicias a ir y atacar bases estadounidenses, y ahora estos otros. Diciendo que Irak controla esas milicias, y Irak dice que no, Estados Unidos los pueden contraatacar, tienen derecho a contraatacar, y ahora tenemos de nuevo, no. Y Irak contra Arabia Saudita while los Emiratos Árabes Unidos? Es un desastre, ya ven lo que pasando en la ya ven por Tieche, es importante que hablemos de estas cosas que sucediendo. Sin mencionar la terrestre planeta en la alacar por Estados Unidos, sabemos lo peligroso que va a ser mucha gente perdió que bajas masivas, una masacre de tropas estadounidenses si enviamos esta terrestre a la alacar. Brutal, sangriento y, en general, horrible. Y espero que eso no suceda, pero parece que nos estamos acercando cada vez a esa terrestre. Y mientras tanto, miran lo que pasando en Francia. Celebrando una videoconferencia con sus propios jefes de para ver si puede crear sus propias alianzas ahora mismo para intentar lidiar con el estrecho de Hormuz por su cuenta, sin Estados Unidos. Como si nadie considerara a Estados Unidos como un confiable ya es decir, piensan en la crueldad de Estados Unidos, cosas como esta que sucediendo. Estados Unidos condiciona el acceso a los minerales de Zambia al tratamiento vital contra el VIH. Trump. Negociando un acuerdo que vincula la del tratamiento contra el VIH. De personas en Zambia al acceso a minerales. Uniendo la supervivencia a la influencia. De 500 estaciones de servicio en los dos estados. Grandes de Australia se han quedado sin gasolina a medida que empeora la crisis de combustible por el cierre del estrecho de Hormuz, aproximadamente el 13% de las estaciones en el sur de Gales se han quedado sin, siendo el suministro de el afectado, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos, causando dolor y sufrimiento en toda Asia. A punto de cuidar sin su propio gas natural licuado. Hemos retirado los sistemas THAAD y Patriot de Corea del Sur.
hemos reiterado tropes de. Y es decir, ha sido la mayor. De Estados Unidos al mundo, Estados Unidos. En su momento. De toda su historia, y el mundo. QME. De Estados Unidos, pero en realidad estoy horrorizado en Estados Unidos, horrorizado,